Hello guys, good day. So, kami din ang group 2 o isguta karon sa topic about heat transfer. So, before na mo explain or unsa patanan about heat transfer, natay learning outcomes diri. First is explain the mechanism of heat transfer and apply them to engineering systems. Second, solve heat conduction and convection problems. And the third one, evaluate thermal conductivity in practical engineering applications. So, unsa maning heat transfer? So, it is the movement of heat due to temperature difference between a system and its surroundings. So, heat transfer is the movement of heat from one place to another. No? Tapos, may tabo ni siya kung naay temperature difference. So, meaning naay mas init ug mas bugnaw. So, always remember nga heat moves from hot to cold. Tapos, nay example dire. So, pananglitan, kumuhikap ka og init nga tasa or cup. Ang kainit gikan sa cup mo transfer padulong sa imong kamot. Tapos, isa pa kay kanang magluto ka. So, kung magluto ka, ang kainit, gikan sa kalayo mo ato sa kaldero, niya padulong sa pagkaon. Na siya example sa heat transfer. Tapos, there are three ways heat moves. So, first is conduction, second convection, and third one is radiation. So, ako agya po na-explain karon. So, in simple words, heat transfer is just heat moving from something hot to something cold. So, dali-dali ako siya sabton po. So, this slide talks about conduction, one of the three modes of heat transfer. So, conduction is the heat transfer through direct contact. Happens when two objects touch each other. Tapos, heat moves from the hotter object to the cooler one. So, it is common in solids. So, conduction is heat transfer through direct contact. Meaning mahitabo ni siya kung duha ka butang nagdikit or nagtapok. So, for example, kung magamit ka, kung magluto ka gamit ang kawali, ang kainit gikan sa kalayo, moadto sa kawali. Dayon, ang kainit sa kawali, mo transfer sa imong kamot kung imo siyang hikapon. So, mao na siya ang conduction. So, heat always moves from the hotter object to the cooler object. So, gikan sa mas init padulong sa mas bugnaw. And then, common ni siya sa solids. Sama sa metal nga kawali, kutsara, o pan pa. So, mas dali mo transfer ang heat sa metal. So, mo nang pag magluto, kailangan mo kayon, mas better gitong wooden nga spoon. No, kay dili siya paspas na init. So, in simple words, conduction is pagbalhin sa kainit paagi sa pagdikit or direct contact. So, next one, this slide is about convection, another mode of heat transfer. So, convection is the heat transfer through the movement of liquids or gases. So, warm fluid rises, cool fluid sinks. This movement spreads heat. So, convection is the transfer of heat through the movement of liquids or gases. So, may tabo ni siya kung tubig o hangin mismo ang mulihok o mudala sa kainit. So, for example, kung magbukal ang tubig sa kaldero, ang tubig sa ubos ang unang muinit kay duol siya sa kalayo. Then, ang init nga tubig musaka sa ibabaw kay mas gaan man siya. And then, katong bugnaw nga tubig sa ibabaw, mo to siya ang munaog. So, kini nga sige lihok sa tubig maoy mo na siya nagapakatag sa kainit sa tibuok kaldero. So, mao na siya ang convection, mo siya example sa convection.
So, warm fluid rises and cool fluid sinks. Tungod ani nga movement, evenly ma-distribute ang heat. So, in simple words, convection is pagbalhin sa kainit pinaagi sa paglihok sa tubig o hangin, liquid to gas. So, the last one is radiation, another mode of heat transfer. So, radiation is the heat transfer through electromagnetic waves. So, does not need contact, does not need air or matter, and can travel through space. So, radiation is heat that moves through waves. So, it does not need to touch anything to transfer heat. So, dili kinahanglan maghikap para matransfer ang kainit. It also does not need air or any material. Bisan walay hangin, makatravel gyapon ng heat. That's why it can move through space po. So, for example, kung magtindog ka, kanang duol bito sa kalayo, ibang bati nimo ang kainit bisan wala ka naghikap sa kalayo. So, mo na siya. Then, pinaka-common pong example is kaning sun. Kaning sun. Ang kainit sa adlaw, maabot diri sa earth, pinaagi sa radiation. So, bisan layo kayo ang sun, walay hangin sa space. So, kana nga heat nga imong na-feel, muna siya ginatawag nga radiation. So, ito siya mga example sa radiation. So, simple lang yan. Radiation is heat that travels in waves. Dili na need of contact, dili na need og hangin, and makatravel siya bisan sa space. So, mao to siya ang ako then proceed sa next report. Thank you. Okay, so good day everyone. I will be introducing to you now the formula for the conduction since na-discuss naman sa previous reporter ang definition sa conduction. So, as you observed, this formula is very familiar because it was already introduced to us sa chemistry before. So, I believe na dali na mo maka-catch up because the memory is fresh pa man. So, I do believe na dali rin niya masabtanan kani nga formula. So, to calculate the heat transfer through a solid wall, mogamit ta og Fourier's law of heat conduction which is kani. And this law is it states nga ang rate of heat transfer daw is proportional to the temperature difference across the material and the area kung asa naga-flow ang heat. And also, inversely proportional po daw siya sa thickness sa wall. So, it is mathematically expressed as this. So, the rate of heat transfer, which is the Q, and the K is the thermal conductivity of the material multiplied by the cross-sectional area, and these two is the difference between the temperature divided by the thickness or the length of the material. So, let us now proceed to the example so that mas masabtan siya. So, these are the problems. So, I will just solve the first problems and then the remaining problems you were free to practice it. So, first problem states that a metal plate has an area of 2 square meters and thickness of 0.05 meters. The thermal conductivity of the metal is 50 watts per meter Kelvin. If one side of the plate is at 100 degrees Celsius and the other side is at 25 degrees Celsius, calculate the heat transfer rate or the Q. Okay, so this is now the solution for the first problem. Given is area is equals to 2 square meters, the length or the thickness 0.05 meters. Then we have the thermal conductivity of 50 watts per meter Kelvin.
Then these two is the temperatures. So we have the formula of rate of heat transfer is equals to the thermal conductivity multiplied by the area multiplied by the difference between the temperature over the thickness. So 50 times 2 times 100 minus 25 divided by 0.05, which is the thickness. We have now the rate of heat transfer um, is equal to 150,000 watts. So you can convert this into kilowatts if it is asked sa problem. And also guys, would like to share to you, um, it is also possible na sa problem is mo state sila og I mean, sa problem is mag-involve siya og shapes. Say for example, we have the cylinder. So, as we all know nga na ay formula sa area ang cylinder. So, need pud nimo i-solve ang area sa cylinder and then mao imong gamiton diri ah. So, ingana na siya. If na ay ma-involve, you'll use its formula sa area. So, that's possible. Same sa before nga mga problems nga na-encounter nato sa chemistry. So, that's it for this conduction. So, next formula is the formula for the convection. So, this formula is also not so new to us. Kay kauban ni siya sa conduction nga na-introduce ato before sa chemistry. So, kani siya nga formula, this is a little uh, the same sa conduction. However, ang H lang ang lalahi. And kaning duha is same ra ni siya, the surface and the surrounding nga temperature. The difference gihapon. So, ang H is convection heat transfer coefficient ni siya. And kaning nasa baba is ato lang ni siyang gamiton if given ang voltage o ang current. So, that is why ay usually ginagamit ni siya if ang ginapangita is ang convection heat transfer coefficient. So, isolve nimo ni first, then i-plug in mo din niya. So, let us now proceed to the example. These are the sample problems for the convection. So, first problem, a resistance heating wire 1.5 meters long and 0.4 centimeter in diameter is suspended horizontally in a workshop where the air temperature is 20 degrees Celsius. During steady operation, the surface temperature of the wire is measured to be 180 degrees Celsius. So the voltage drop across the wire is 40 volts and the current flowing through it is 2. Assuming all the electrical energy is dissipated as heat and radiation, heat transfer is negligible. Determine the convection heat transfer coefficient between the wire surface and the surrounding air. So let's try to solve this. So here is the solution for that problem. So natin mga given diri we have the thickness, the diameter, the temperature of the surrounding, and then temperature of the surface. We have voltage and current. So in this problem, we are given a resistance heating wire na nag-generate og heat due to electrical energy. So since ang system is at steady state man and radiation is also negligible man pod, so we assume that all the electrical power supplied to the wire is lost by convection to the surrounding air. So first, isolve na to ang electrical heat nga electrical heat generation. So, given man ang volts o ang current, so ito lang na siyang i-multiply, then it gives us 80 watts nga value sa Q. Now, let us now solve for the area. Ngano ni solve ko ani? It's obviously stated in the problem man nga determine the convection heat transfer coefficient between the wire surface and the surrounding air. Meaning to say, H ang iyang ginapangita. So, um, solve na to ang area na involve ang cylinder. Nigamit ko og uh, cylindrical formula
sa area, it's because the wire is shaped like a long cylinder. Because the heat is transferred from the outer curved surface of the wire to the surrounding air. So, maong nigamit ko, ani. So, after that, makakuha ta og 0.01885 square meters ng area. So, ato lang na siyang ipamutang diri atong substitute. Then, after that, i-shift solve nimo can now have 26.5252 watts per square meters Kelvin. So, that is the answer for that problem. Next. So, next is the radiation formula. So, kani siya, wala pa din nato na-encounter. So, medyo bago ni siya sa ato. So, this is the net, P for the net power of radiation equals to the emissivity multiplied by the Stephan's constants and multiplied by the area. And we're also gonna be multiplying it sa radiator temperature minus surrounding temperature raised to 4. Raised to 4. So, that is the formula. And also, ang Stephan's constant is mo na iyang value. 5.67 times 10 raised to negative 8. Raised to negative 8 ni siya. I'm so sorry. Wala siya natarong og um, butang. So, let's proceed to the practice or the sample problem. So these are the sample problems now. So 1, 2, 3 ni siya. Namali lang siya og numbering. So the first problem states that a long cylindrical metal rod has a diameter of 1.2 centimeter and a length of 2 meters. The rod's surface temperature is 400 degrees Celsius and it is exposed to large surroundings at 25 degrees Celsius. The surface emissivity of the rod is 0.75. Assuming that the surroundings are very large and can be treated as a block body, determine the rate of heat loss by radiation from the rod. So let us now solve this. Let us proceed to the solution. So this is now the solution for that sample problem. So we have here the given. So we have the diameter of 1.2 centimeter, then you convert that to into meters. So natay 0.012 meters. We also have the thickness of 2 meters. Then atay temperature of this surrounding nga 400 degree, temperature of the surface nga 400 degrees Celsius. So as you can see, ato siyang convert into Kelvin. So ato siyang convert into Kelvin is because sa Stefan-Boltzmann nga equation, which is kani, is nagagamit ni siya og absolute temperature. Therefore, mogamit ta og Kelvin kay tungod ang Kelvin lang ang naga-measure sa temperature from absolute zero. So, since ang formula is nag-involve man siya og temperature raised to the fourth power, so using Celsius would give us incorrect answer or incorrect result. So, that's why we use Kelvin. So, ito siyang gi-convert using the formula nga ang Celsius is adan siya og 273.15. So, same pod sa surroundings nga temperature at tuagya po siyang gi-convert into Kelvin. So, napod tay emissivity nga given diri nga 0.75 and we also have the Stephan's constant nga 5.67 times 10 raised to 8, negative 8. So, first is isolve na to ang area. So, nganong nigamit ko o formula sa cylinder? It's because the problem involves cylindrical shape, no, or cylinder shape. So
As you can see, nigamit ko og formula sa diameter nga kani. Note that diameter is equals to 2 radius. So, divide na ko siya og 2 para ma-cancel. So, ang mabilin is r, which is equals na siya into diameter over 2. So, na naman tayo value sa r. So, pwede na to siyang i-substitute diri So, we can now have this. So, ma-cancel ang 2, then ang mabilin is pi diameter times thickness. So, we did not manipulate the diameter to change the answer man. So, ang atong gibuhat lang is that since, the cylinder area formula can be written using radius or diameter, sorry. So, since diameter was given in the problem, so nigamit ta og version nga area is equals to pi diameter times thickness to make the solution simpler. So, naatay area nga 0.0754 square meters. Now, ato na siyang i-substitute diri since kompleto naman ang ato ang values. So, ato siyang i-substitute. Then, ang akong gibuhat, kani diri ang part is ako lang siyang gisolve by terms. By temperature terms. So, after ana is gibalik na pud ako siya og substitute. Then, you can solve this now using the calculator. So, we can now have here the answer of 633.27 watts, and i-convert na po na ko siya into temperature terms. So, 6.3326 times 10 raised to 2 watts. So, this is now the answer. So, Fourier's law of heat conduction. The most basic idea for comprehending how heat moves through a solid materials by conduction. Muna siya ang Fourier's law. So, the core idea ng Fourier's law is hotter areas travels to colder areas. Bali mo siya, if ang object init, mabugnaw dyan siya. Siya. So, sa solid lang siya, sa solid objects or solid materials or any materials na maagihan by conduction. Ano siya. Una akong ginang ang core idea sa first law is always yun nga ang heat mo-travel na siya to cooler areas. Ikuan na lang siya, lahi na lang itong kuan. Lahi na if kuan kanang constant na jud yung heat. Ano na siya, lahi na siya. And muna yung formula guys. Naikalahian ni tanan. Pero if kanitanan kani imo na yung kanon, ma-derive niyo man padulong ra gyapon dire. So explain sana ako. So kaning Q man siya ang general vector form which is heat flux lang ni siya. Then ang K is constant na siya nga thermal conductivity. Then ang kaning change of temperature man siya ang temperature gradient. So, ang kaning temperature gradient, if makita ninyo, naapod siya sa first law for a plane wall. Bali na siya sa kaning conduction nga formula. So, kaning T2 minus T1 over L, muna siya ang temperature gradient. So, kaning temperature gradient, makuha nimo ang kapaspason sa pagkabugnaw sa isa ka object. Dahil, na 50 degrees Celsius nga object, then i-cool down siya og 20 degrees Celsius. Ang diha nimo makuha ang kapaspason sa pagbugnaw sa object sa temperature gradient. Tayo na kay 50 minus 20. So, negative 30 degrees Celsius per meter. Tayo lang kana. Mao siya ang temperature gradient. Then, kaning uban nga makita nimo mo na siya. Sa kaning Fourier's law for a plane wall, na siya area or surface or cross-sectional area. Muna siya dali guys, kanyo cross-sectional area. So, para masabtan dito sa may example na to. Tara. So, dito no.
kani mo na siya gina ang heat flux, ang kaning dt over dx mo siya ang temperature gradient. Then ang heat flux makita ra pud nimo siya sa kaning conduction nga formula ri hapon. So pwede nimo siya manumanon if lahi pud ang or if kana pong specific nga formula ang gipangita. Ta heat flux kani mo gamiton na if heat transfer kanina. Pero pwede nimo siya manumanon, then isalpak lang nimo siya sa heat transfer, then multiply nimo by area. So example ta para mas magets jud sa nara. Gisolve mo siya daan guys kay para dili na pud ko maglibo explain sa inyo. So natay a bar of copper daw. So na siya gihatag nga thermal conductivity daan nga 400 watts per meter Kelvin. Contact sa hot surface of 500 degrees Celsius on one end. The opposite end of the bar is cooled ambient degrees Celsius by cooling water. The length of the bar is 1 meter and is cylindrical with a diameter of 1 feet. So na siya gipangita nga find the heat transfer and temperature gradient. Excuse me. So kani guys no, supposedly na siya water, gisubmerge sa pati siya water. But nga kalimot ko drawing. Kay on one end ma-cool down siya by water. Kay gisubmerge man siya. So first is isulat atong given kay para ito maglisod para ma-identify na to kung saan ginapangita o kung sa pay pangitaon. So dito sa to ang visual para mas mag-guess sa to. So ang kani daw kaning copper rod or bar na siya nag-contact siya sa 500 degrees Celsius ang kani. Then the opposite side kay submerge siya sa water. So diha ang cooling down na hitabo. So bali ang heat ni travel padurong dire, so nahimo siyang bugnaw. Mo na siya ang temperature gradient guys. Nahitabo. So from init to bugnaw. Diya makita makuha ni mga temperature gradient sa kana lang. Then naaman tay diameter sa isa ka object. Na siya length kang 1 meter. So basi matingala mo sa pag-solve sa area anong dili siya taw kani katong area sa cylinder katong 2 pi r squared h plus 2 pi r h. Ano mo na siya guys? If ibutan ninyo ana siya. Feeling ito bang ang copper sa inyo paana siya? Ba circle siya. So unsang area circle is pi r squared ra. Kay since cross sectional area raman kanira ato kwaon kanilang kani. So man siya. So in terms of radius by diameter kuno siya. Radius is equals to diameter over 2. So kung sa imong diameter nimo you divide nimo og 2. So man siya. Salbak din mo siya formula sa area. So may mo siyang pi times d over 2 quantity square. So palayan ta no. So kani man siya ang temperature gradient kani. Diretso lang ako siya solve diri kay para dili na pud kay daghan ba. So ang temperature gradient niya may mo siyang negative 45 degrees Celsius per meter. So mo na ang kapaspason sa pagbugnaw sa 500 sa rod or sa copper bar. 500 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Mo na siya. So ang heat flux niya, pwede rin naman siya idiretso dire. Pwede ra kam diretso sa heat transfer nga formula. Pwede rin pud nimo siya imano-mano. Ano ni mang heat flux which is katong kani. Then multiply rin nimo siya sa area para makuha ni mga heat transfer. So direta sa pagkuha sa heat flux. So igor ka mag-substitute guys kay formula based naman siya. And di ay mag-convert ka if na kailangan i-convert para ni sa 1 feet nimo siyang centimeter, then convert ako siya ito meters para dili na ako maglisod sa pag crash out pa sa mga sa mga units.
So if i-substitute nimo sa tanan sa formula pa lang daan, actually guys kaniday dt over dx kay kaniday siya dt over mali t nga daw ko over dx muna siya ang kuan kaniyo t2 minus t1 over L. Anong T2 minus T1? Kay ang cold, muna siya ang cold minus hot. Kay kuan man siya, pa cool down man siya. So, minus din ang difference nila. Muna siya ang kalahian guys. Then, dali na. So, kanino, murag dako ra magitanawon. So, pwede ra gid na siya makuan. If pwede po ka mag in terms of meters kay para magamay ra siya. Ano nara. Pwede naman siya i-convert sa watts per centimeter squared. Ano. Medyo dako ra man kayo siya. Kay if sa real world wala man kay makit-an nga ingani sa appliances nga imong ginapangita. So, pwede ra gud siya. Actually, pwede na siya. Pero mas gwapo jud if mas gamay. Kani, convert mo siya into square centimeter. Pero mugana silang duha. Kung asa nyo gamiton, makuha ra gyapon yung same answer. Pwede rin nyo siya kunon testingan if wala lang. If gusto mo try. Wala siya. So, ano siya kadali guys, no? Dali gud siya. Kay dali ra man na example. So, na kay temperature gradient. So, muna yung pag-cool down. Negative 475 degrees Celsius per meter. So, kani, sa pagdaloy niya diri, mo niyang pag-cool down. Rate siyang pag-cool down. Negative 475 per meter. Kani, centimeter, kanto diri. Bang. May mo siyang, hantod sa may mo siyang 25 degrees Celsius. Siya. Then, sa heat transfer. Salpak na mo. Sa pagkuha mo sa heat flux, then multiply naman sa area. Then, ang kay area, kani, itong gingunogin na. Anong wala nagamit ang formula sa cylinder na 2 pi r squared h plus 2 pi r h, which is kaning dapat feel po na akong gamiton dapat, pero circle mo siya. Kani, cross-sectional area naman. So, kani lang siya, circle, kani lang. If rectangle ni siya, kani. All sides ana niya maagihan sa heat. So, to siya. So, ang answer na sa heat transfer is 96.2744 watts. Siya guys. Kay kani, if centimeter imong gamiton, pwede ra gyud mo cancel out ra gyud po ning watts per meter squared or centimeter squared. Makansel ra gyud siya kay mas square man. So, moro to sa ani nga example do. Dali ra gyud siya guys, kay dali ra pud ang example. Pero if masabtan ninyo, dali ra pud ka maka-answer. So, kaning duha para na sa inyo. Actually, dali ra ni siya. Kani kay area ra man kani kay heat transfer gihapon. So, kaya niyo na guys. Hey guys, it's me again. So, next na is Newton's law of cooling. So, Newton's law of cooling states that the rate at which an object cools or heats is directly proportional to the difference between the temperature of the object and the temperature of its surroundings. Oh, muna siyang formula guys. The change of temperature over a change of time. Ayan lang. dt over d temperature over d na time. Is equals to negative k, which is constant na siya guys. Yapon. And kaning t nga t, mali siya sa object minus t nimo sa surroundings or sa room or any given nga room. Surroundings gani. So kani siya. Makita nyo dito na siya. Temperature change. Kani siya. dt nga dako o over dt nga gamay. And t is temperature at time. Sa object na siya. Sa object na siya guys. And kaning ts kaysa surroundings.
So anong negative man ang K yan eh. Of course kay cool down man siya guys. Cooling down man ang object, so pa-negative gid siya ang temperature over time. So example na to no, diretso kay para walay libog ba. So naay kalayan. So actually na siya duha ka formula guys, which is ang kani isa ani, then ma-derive na mo siya into this. So nanay kalayan no, kani nga formula, makita nimo ang rate of change sa temperature in an instant, kani. Then kani nga formula, makita nimo siya or makita nimo ang answer by a given time. Kuday, how long will an object or unsa ba na, or how long will an object take to mahimo siyang ato nga certain temperature. And then kaning dt over dt na pud kani mo ni siya ang find the rate of change sa temperature. So mo na siya kalayan guys, kani kay change of rate in an instant, kani kay change of rate at any given time. So mo to siya. So example na to para dili la magdaghag So if na pangutan na guys, if maglibog mo, chat room sa ako pero i-try ka pa na best nga ma-explain na sa inyo dali. So kanino magtatag ko example aning duha kay para makitaan gyud ang diferensya sa paggamit sa formula. So dira ta. So a hot bowl of soup at 90 degrees Celsius is placed in a room where the ambient temperature is 20 degrees Celsius. If the cooling constant is K of siya guys 0.05 minutes raised to negative 1. But siya nakabutang. What is the initial rate of change of the temperature? Siya, okay, so what is the initial rate of change? So mo siyang giningon siya na ang dt nga dako over dt nga gamay mo na makita nimo siya ang rate of change sa temperature at an instant. So ano siya. So at any word problem to a given then so lahat then iguro nimo siya isalpak sa formula actually. Dali siya guys. Ay, dali raman po ng example. Pero ako guys, encourage ko sa inyo nga mag-answer mo o mga lahi-lahi pa nga problems or complex kay para mas masabtan jud. So next example ta nga medyo dako siya. Ara. Ani. So a metal rod at 150 degrees Celsius is submerged in water at 10 degrees Celsius. After 1 minute, the rod is 90 degrees Celsius. What is the value of the cooling constant K in minutes raised to negative 1? So, ano siya guys, muna yung pasabot. If kani, maderive ni mo ni siya, padulong gyapon siya dari. Temperature in terms of time. So, now, naiingon mo to sa akong pa-explain gin na kani nga formula magamit ni mo na or makuha ni mo ang answer sa temperature at any given time. Ano siya? At any given time. Ano siya guys? Kani kay rate of change at an instant, kani kay rate of change at any given time. So na siya gihatag diri after 1 minute the rod is 90 degrees Celsius. What is the value of the cooling constant K? So para di mo maglibog no mo to para di mo maglibog mo to explain ako unsay kalahian sa duha. Then hatabo example kay para di mo maglibog sa paggamit sa formula pod. Ano siya guys the rate of change of the temperature. Since sa question pa lang daan wala na giingon nga like at any given time nag-cool down ang object tayo ang bowl no sa sabaw gibil na siya after a couple of minutes nibaba siya. Ano to siya guys kay kadto nga given time katay 90 degrees Celsius nibaba siya og 10 so nahimo siyang 80 degrees Celsius after 1 minute. Nakuha na nimo ang kana to dt over dt nga gamay. So dili na nimo siya so di na kailangan mag-solve ani.
or kani nga formula. So if nga question gani or problem like nanay given time kani mo na siya minute nanay siya given time mana siya yung dt over dt nga gamay. Ano naman siya rate of change after 1 minute so 150. So after 1 minute tinawag siya og 90. So kung 150 nag-change na siya og 90 after 1 minute. So muna siya ang dt over dt ang gamay which is kanipod kanigapon t to t nga dako over t nga dako og t nga gamay given time. So since ang gipangita to is ang k or thermal conductivity nga constant given ta kani siya kani dt over dt gyapon siya nga gamay pero kani lang para di mo maglibog. Actually same lang lang nga formula pero kanina derive lang napadulong siya gingani. So anara given then salpak niyo siya guys diretso na siya muna formula niyo temperature time is equals to T S which is surroundings plus the difference or the time or kaning change yung temperature niya guys the difference in temperature yan siya ambient from object to surroundings kaya makuha man mo ang rate sa pag-change sa object para makuha siya sa room temp mabalance siya sa room temp like pababa siya then E raised to negative K times T. Once again ganun negative na siya kay kuan mo siya pa cool down mo siya cooling gani. So mo to plug in lang nimo siya guys sayon lagi gapon siya kay sayon ra man pud nga question kay ang akong explain lang is ang concept lang gid sa formula. So ano siya 90 degrees is equals to 10 degrees Celsius plus katong difference sa temperature nya E raised to K times 1 ang nawa ni siya 1 minute man after 1 minute kaya mo to siya then na answer nga imong constant nga 0.5596 minutes raised to negative 1 kaya ni siya guys kani mong good tay if kani ang given sa sa constant then magamit nimo siya sa temperature gradient so mahimo siya og mahimo siya og degrees Celsius per minute ana siya pero ngani naman siya kasagaran jud ana then hopefully naman nasabtan then try ninyo ni actually dali rin siya guys dali ra pud ni if na jud may nasabtan diri kani akong gi-istorya diri so mo to guys ang difference jud sa formula sa duha kani kay rate of change at an instant kani kay rate of change at any given time. So mo to hope nga na may nasabtan daghang salamat sa pagpaminaw. So, hello guys. Now let's move forward to the Newton's law of cooling. So, Newton's law of cooling describes the temperature of an object as it changes over time to match its environment. It is a model of exponential decay indicating that the object's temperature approaches the ambient environment or the environmental temperature over time. So, it explains how temperature of an object changes over time when it is placed in a different environment. The rate at which an object cools or heats up is proportional to the difference between its temperature and the surrounding temperature. So let's say that if the object is much hotter than the environment, so it will cool down quickly. So if ang object ay mas init sa surrounding environment kay pas iyahang cooling. And
If the temperature difference is small, it cools slowly. So it means that if the temperature of the surrounding and the temperature of the object is have small difference, this will cool down slowly. So eventually, the object's temperature becomes equal to the surrounding temperature. So kadugayan no, eventually magkaanam na sila equal ang ilang temperature sa ang temperature sa object o ang surrounding temperature. So we have here the formula for the Newton's law of cooling. We have temperature is equals to the surrounding temperature plus the quantity of the initial temperature subtracted by the surrounding temperature times Euler's raised to kT. So Ts no is meaning Ts kay surrounding temperature or the ambient temperature of the environment, and the To is the initial temperature of the object. E is the Euler's number, T is the temperature of the object at time. Capital T siya ang temperature. Ang T nga gamay kay time siya, time. So this equation represents the exponential decay as it said here. So the term e raised to kt decreases over time. So as the time increases, the exponential part becomes smaller. So therefore, the object's temperature is gradually approaches the surrounding temperature. So tahay no, ang object temperature butang nimo sa room nga naapoy surrounding temperature, over time magkaanam na sila og kuan equal. So the temperature never instantly becomes equal. It approaches it gradually. So dili sa agad ma-equal butang nimo sa room ang object. So mag-anam-anam na sila. So cooling is only fast at first because the temperature difference is large. So as I said kanina, if the object is much hotter than the environment, it cools quickly. So cooling is only fast at first, no? Kay kuan if inigma magkaanam nagka-dikit, magkadaanam nagka-equal ang ilahang temperature sa surrounding o ang object, kay magkaanam na sila slow ang ilahang cooling. So we have an example that here that a coffee at 90 degrees Celsius is in a 25 degrees Celsius room cools quickly at first. When it reaches 30 degrees Celsius, cooling becomes much slower. This happens because heat transfer depends on the temperature difference. So 90 degree nga coffee no kay naa siya sa 25 degree nga room. So at first, paspas ang iyang cooling. So pero inigabot sa 30 degrees Celsius na sa coffee, 25 degree di ba ang room, magkaanam-anam na siya og slower nga cooling. And also, this Newton's law of cooling, we can also use this in a real world application. So we can use this by designing cooling systems, food safety, like how fast food cool down, and the industrial temperature control system. So, mao ni siya ang formula. Magamit ni sa real world, dili lang basta one lang. So, now let's move forward to our sample problem. So we have a sample problem here said that a metal rod is heated in a furnace to 200 degrees Celsius. It is then removed in place in a workshop where the ambient temperature is 30 degrees Celsius. So after 15 minutes, the temperature of the rod decreases to 120 degrees Celsius. So we have to find this, the cooling constant or the K, and the temperature after 30 minutes, the time required for the rod to cool to 60 degrees Celsius,
and the rate of cooling at time equals 15 minutes. Now we have the solution for the sample problem. So A, we have to find the cooling constant or the K. So first we have to find the given. So we have here the temperature is equals to 120 degrees Celsius. The initial temperature is 200 degrees Celsius and the surrounding temperature is 30 degrees Celsius. And we have a time equals 15 minutes. So first we have to write our formula. Now we will input our given into our formula. So letter A, we have to find the cooling constant or the K. First, after you input the given, this 120 becomes 90 because you have to subtract the 30 to the 120. May balin sa tikas, subtract ng 90 na siya. And this will become 170 degree. So times e raised to negative 15k. And so here you have to multiply, you have to divide both sides by 170. So, ano siya mabilin. So, kining ibalin mo sa pikas, pwede siya mahimog ln. So, this will now become ln of 90 over 170. So, mabilin na niya kay negative 15k na lang. Kung mabuhatan mo tanan, i-divide both sides by negative 15 lang ta. Aron mao na yung equation, final equation. Ni-input na nimo sa calculator, makuha na nimo ang value sa cooling constant or the K of 0.0424. And next, you have to find the temperature after 30 minutes. So we have a K na natay K. So T was 30 minutes. Mao na itong bagong time karon. So, i-input na nato ang mga given, no? If mo man input ana, input ninyo sa calculator and you will get the kuan temperature of 30 minutes is equals to 77.6460 degrees Celsius. So mo ang new temperature of 30 minutes after 30 minutes. Next is you have to find the time required for the rod to cool to 60 degrees Celsius. So we have a temperature here is equals to 60 degrees Celsius. Now we have to input that into our formula. 60 is equals 30 plus 200 times 30 raised to 0.0424 negative times time. Mao na ito nakita. We have to find the time. So, pwede rin siya nimo i-sheet solve, no? Pero, sa akong buhat dali gibuhat na ko siya manually para mas masabtan siya without using sheet solve. So, first, subtract the 30 from the 60 will now become 30 and still become 170. Pareha ra atong letter A kanina. So, divide both sides by 170 minus 1 million. E will become ln and this will become your final equation. And you input that in your calculator, you will get the 40.9104 minutes. That is the time you get. And next is the rate of cooling at T is equals to 15 minutes. The rate of cooling. So, itapit ni siya ganina sa previous slide and we have to use it to find the rate of cooling. So, ang formula beato no kay derivative of temperature with respect to time is equals to negative K times T subtracted to surrounding temperature. So we all have that given, no? So input na lang ta, negative
0.24 times 120 minus 30. Ang ganito na itong temperature and unit itong original. And if you input na namin sa calculator, we will get the negative 3.816. So negative means that this indicates that its temperature is decreasing. So, mga ito siya na pagpangita sa solution ng problem. And now, let's move forward to the thermal conductivity in heat exchangers. So, the thermal conductivity is how heat can readily be transferred from a hot object to a cold object. So, thermal conductivity no, it is a physical property na ga-measure sa material's ability na makakanda og heat. It also describes how quickly heat flows through substance when there is temperature difference. And it is represented by the symbol K. So materials with high thermal conductivity such as metals transfer heat rapidly, while materials with low thermal conductivity such as wood or air will resist heat flows and act as insulators. So this property is essential in application like building insulation, electronic cooling, and industrial heat management. So tabang ni kayo siya sa ato ang kuan real life application. Mo na siya ang thermal conductivity. Next is the heat exchangers. It is a device that transfers heat between two fluids or like liquids or gases without mixing them. So a heat exchanger now is a device that transfers heat between two fluids without allowing them to mix each other. So heat flows from the hotter fluid to the colder one. So through a solid surface, usually metal, heat exchangers are used in systems like radiators, air conditioners, and power plants to control temperature and improve energy efficiency. So ang heat exchangers kay device na siya nga transfer of heat between two fluids, the hot and cold. So tabang ini siya nga device para sa mga appliances like air conditioners or refrigerators kay para mas makontrol o mas makontrol nato ang ilang temperature and ma-improve nato ang ilang energy efficiency. So our next topic is thermal conductivity in heat exchangers. First is thermal conductivity. In simple words, this is to measure of how easily heat travels through a solid object. Dere ang mga engineers ginagamit nila ni para preserve nila ang room na to stay cool or warm. The next is heat exchangers. A device that transfers heat between two fluids, liquids, or gases without mixing them. So, diri nagagamit na siya og device like kanang mga air conditioning para mo stay cool ang isa ka room and kanang dili mo gamit o dili mag-mix ang mga liquids or gases. Next is applications of heat transfer in civil engineering. So heat transfer, conduction, convection, and radiation is essential in civil engineering because it affects building comfort, safety, durability, and energy efficiency. So first application is building insulation. So building insulation reduces heat gain or loss using low thermal conductivity materials. So diriya nag-stop siya sa heat from escaping or entering. Nag-use siya og kanang mga materials like kanang low og thermal conductivity, kanang example kay kanang mga fiberglass, wool, para mag-create siya og barrier between sa sulod sa balay og sa weather sa gawas. Next is HVAC systems. Controls in their temperature and airflow for comfort. So diri nag-use siya og kanang mga machines like air conditioning or mga machine na nagapabugnaw sa isa ka room like kanang mga ventilation. Next is energy efficient design. Uses proper wall thickness, insulation, reflective roofs, and double glazed windows.
diri na application makasave ta og money kay nagagamit siya og kanang mga thick walls, reflective roofs para mo dili mo sulod ang sunlight ba, dili mo sulod sa isa ka room sa mga bintana, or like mo musulod ang kainit sa isa ka room. Iyan ang gina-prevent. Next is concrete curing. Controls heat from hydration to prevent cracking. So, yung goal is to keep concrete from breaking. Yang gina-prevent na mag-break ang concrete samtang nagapauga pa siya. Kay pag ang concrete nga ginamix pa, nagit siya yung heat. Mong kuan kay siya, dulo nun kay siya crack. Next is fire safety. So fire safety helps design fire-resistant materials and predict heat spread. So kaning fire safety gigamit siya sa mga engineers na makaprevent to ang kaning mga materials na makaprevent siya og dali ra mo kalat ng kalayo ba, like kaning mga kahoy dali ra kay mo kaon og kalayo. Yan ang gina-prevent. Next is pavement design. Prevents thermal cracking caused by temperature changes. So, yung goal is to keep roads and smooth. Ang roads, nag-expand man yun siya pag tirik kayo ang init. Kuan siya kanang wala siya breathing room. Dali rin siya mag-crack. So, that ends our topic. Thank you.